Okay, so first Laplace transformation. F of t is a function, that is f of t is a function, that is Laplace transformation of f of t can be denoted as L of f of t and is defined as integrates from 0 to infinity e power minus st into f of t into dt. Suppose this is nothing but f of s and the result will be written in the form of f of s. Okay, so that is, for example, f of t equal to some constant k, then Laplace transformation of f of t, that is nothing but integrals from 0 to infinity e power minus st into k, f of t, k into dt. So we get that k is a constant taken as outside, integrals from 0 to infinity e power minus st into dt. So integration of e power x, this is nothing but e power minus st by minus s, and the limits are 0 to infinity. So we get that k by minus s is outside, e power minus st integration. So written as upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit. So this is nothing but k by minus s into e power minus s infinity minus e power minus s into 0. So we get that minus k by s into 1 by e power s infinity minus e power 0. So 1 by infinity, this is nothing but minus k by s into 1 by infinity, 1 by infinity minus e power 0, the value equal to 1, e power minus s into 1 by infinity, the value equal to 0. So we get that k by s, this is the expansion. So Laplace transformation of k, that is f of t is equal to k, it is nothing but k by s. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే, ద బేసిక్ ఫార్ములా ఈజ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, దట్ ఈస్ ఈ పవర్ ఇంటెగ్రల్ ఫ్రమ్ 0 to infinity e power minus st into f of t into dt. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్. ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏం తీసుకున్నా అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు కే అయితే, సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ప్లస్లో కే సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన, కే ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ taken as outside. So we get that integrals from 0 to infinity e power minus st into dt, e power x, e power x, t mundu minus s undi kabatti minus rastam, and finally written as upper limit minus lower limit. So we get that Laplace transformation of k, that is nothing but k by s. This is a formula, this is f of s. Result అనేది దేంట్లో ఉంటుందంటే మనకి s లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ మనకు బేసిక్ ఫార్ములాస్, బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఏమి బేసిక్ ఫార్ములాలు అంటే, ఫస్ట్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ కే, it is nothing but k by s. Next, Laplace transformation of e power at, this is nothing but 1 by s minus a.
సో దీంట్లోనే మనకి ఏముందంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ e పవర్ మైనస్ at నథింగ్ బట్ 1/s ప్లస్ a. ఇక్కడ ప్లస్ ఉందంటే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉందంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే మనకు ప్లస్ వస్తుంది. థర్డ్, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ t పవర్ n. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ n factorial by s power of n plus 1. So here that n is equal to integer, that is nothing but 0, 1, 2, 3 and so on, integer. దీంట్లోనే మనకి ఏమొస్తుందంటే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ t పవర్ n. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గామా ఆఫ్ n plus 1 by gamma of n plus 1 by s power of n plus 1, s power of n plus 1, where n is greater than 0. n is greater than 0. So it is a decimal. n is a greater than 0. Next, fourth, Laplace transformation of sin at. So this is nothing but s square plus a square, s square plus a square, a by s square plus a square. Fifth, Laplace transformation of cos at, nothing but s by s square plus a square. ఇక్కడ ఏ సైన్ వచ్చినప్పుడు ఏ ఉంటే ఏ వస్తుంది, కాస్ వచ్చినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే ఎస్ వస్తుంది, ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. అండ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సైన్ హెచ్at, హైపర్బోలిక్. సో ఇలా ఉంటే ఏమొస్తుందంటే ఈ ప్లస్ బదులు మైనస్ రాస్తాం, అంతే, ఏం లేదు. ఏ బై ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. అండ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ కాస్ హెచ్at, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్ బై ఎస్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. ఇవి బేసిక్ ఫార్ములాస్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎ కాన్స్టెంట్. k is a constant. Here what is that? K is nothing but k equal to constant, that is k by s. Laplace transformation of e power at, nothing but 1 by s minus a. And Laplace transformation of e power minus at, ఇక్కడ మైనస్ ఉందంటే ఏమొస్తుందంటే ప్లస్ వస్తుంది. t పవర్ n, n factorial by s power of n plus 1, n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. t power n, nothing but a gamma of n plus 1 by s power of n plus 1. sin at, a by s square plus a square. cos at, s by s square plus a square. sin hat, హైపర్బోలిక్కి దీనికి సేమ్, అంటే డినామినేటర్లో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది, అంటే ఏం తేడా లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ రిటర్న్ యాజ్ ఎ లీనియర్ ప్రాపర్టీ, రిటర్న్ యాజ్ ఎ లీనియర్ ప్రాపర్టీ, లీనియర్ ప్రాపర్టీ. సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ c1 f of t ప్లస్ c2 g of t. ఇలా ఉంటే ఏం చేస్తామంటే c1 c2 ఆర్ కాన్స్టెంట్, c1 ఇంటూ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ f of t ఇంటూ c2 ఇంటూ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ g of t. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ద c1 ఇంటూ f of t అంటే ఏమొస్తుందంటే f of s, c2 అంటే g of t అంటే g of s. రెండు సపరేట్ చేసి సపరేట్గా ఆన్సర్ కనుక్కుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ బేసిక్ ఫార్ములాస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్ని బేసిక్ ప్రాబ్లం చేస్తాం. ఫస్ట్ ఫైండ్ Laplace transformation of 4e power 5t plus 6t cube minus 3 sin 4t plus 2 cos 2t.
సో దీన్ని చేస్తాం. ద సొల్యూషన్ ఈస్ what is the solution? The solution is, so first it can be written as a problem, a Laplace transformation of 4 into e power 5t 6 into 2 cube minus 3 sin 4t plus 2 cos 2t. 4 కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నదాన్ని బయట పెట్టేస్తాం. లీనియర్ ప్రాపర్టీ 4 into Laplace transformation of 5t plus 6 into Laplace transformation of t cube minus 3 into Laplace transformation of sin 4t plus 2 into Laplace transformation of cos 2t. And we apply the formula e power at. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఏమొస్తుందంటే మనకు మైనస్ s minus 5 plus 6 into this is nothing but t power n formula, that is 3 factorial by s power of n plus 1 sin at, nothing but a by s square plus a square, cos at, nothing but s by s square plus 2 square. So finally we get that 4 by 1 by s minus 5 plus 6 into 3 factorial 6 by s power 4 minus 12 3 4 ja 12 s square by 16 plus 2s by s square plus 4. So Laplace is nothing but, if there is a Laplace transformation of f of t, t లో ఇచ్చింటాడు, it will be converted into f of s, that is time domain will be converted into frequency domain. Time domain is convert into frequency domain. Okay, and the next one is Laplace transformation of 9 into e power minus 2t plus 5 into cos 60 plus 4 minus 6 into sin h 3t. The solution is so given that, what is given that Laplace transformation of 9 into e power minus 2t 5 cos 60 plus 4 minus sin h 3t. Separate the each one. Laplace transformation of e power minus 2t 5 into Laplace transformation of cos 60 plus 4 is a constant taken as Laplace transformation of 1, let Laplace 1 minus 6 into Laplace transformation of sin h 3t 1 by minus ఉంది ఇక్కడ కాబట్టి మనకి ఏమంటే 1 by s plus 2 cos 6t s by s square plus 6 square Laplace transformation of 1 is nothing but 1 by k 1 by s minus 6 into sin h 80, this is nothing but so 3 by s square minus 3 square. Finally we get that s by s plus 2 plus 5s by s square plus 36 plus
4 by s minus 18 by s square minus, this is answer. Next one, సో ఇప్పుడు అన్నీ కలిసేటట్టు ఒక ప్రాబ్లం డిఫైన్ చేస్తాం. థర్డ్ వన్, సో we need to find Laplace transformation of 2 into e power minus 90 plus 3 into t power 8 minus 8, that is 8 minus 6 into cos h 3t plus 5 into sin h 2t minus 10 into cos 4t plus 2 in plus 7 into sin 5t and finally we get plus 7. సో మొత్తం అన్ని ఫార్ములాలు కవర్ చేస్తున్నాం. separate each one, that is first you writing a Laplace transform t minus tt 3 t power 8 cos h 3t 5 sin h 2t 10 cos 4t sin 5t plus. So apply the linear property. So linear property అంటే ఏం చేస్తామంటే అన్ని సపరేట్ రాస్తాం. That is a 2 into Laplace transformation of e power minus 2t plus 3 into Laplace transformation of t power 8 minus 6 into Laplace transformation of cos h 3t plus 5 into Laplace transformation of sin h 2t minus 10 into Laplace transformation of cos 4t 7 into Laplace transformation of sin 5t plus Laplace transformation of 7. 2 into, this is 1 by s plus 9 plus 3 into 8 factorial by s power of 8 plus 1 6 into cos h 3t, nothing but s by s square minus 3 square, హైపర్బోలిక్ వస్తే మైనస్ వస్తుంది ఇక్కడ, ప్లస్ 5 into 2 by s square minus 2 square minus 10 into, ఇక్కడ హైపర్బోలిక్ లేదు కాబట్టి s by s square plus 4 square plus 7 into a by a వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకు 5 by s square plus 5 square. Laplace transformation of 7, nothing but 7 by s, k by s formula. Okay, so this is nothing but finally we get that 2 by s plus 9 plus 3 into 8 factorial. So directly we need to write an 8 factorial by s power of 9 minus 6s by s square minus 9 plus 10 by s square minus 4 minus 10s by s square plus 16 7 into 5 35
35 by s square plus 25 plus 7 by s. సో ఇది. సో ఫస్ట్ మనం లీనియర్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తాం. లీనియర్ ప్రాపర్టీ అంటే అన్నీ సపరేట్గా రాస్తాం. సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే ప్రతి దానికి ఫార్ములా రాయాలి. e పవర్ మైనస్ ఏటీ 1 by s plus a, t పవర్ n నథింగ్ బట్ n ఫ్యాక్టోరియల్ బై s plus n, cos h at s by s స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్, ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది 3, sin h at హైపర్బోలిక్ ఉంటే కింద మైనస్ వస్తుంది, a by s స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్, ఏ వాల్యూ 2, cos h at s by s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్, sin 5t 5 by s square plus 5 square. Laplace transformation of k, nothing but k by s.